Hello, sziasztok, én Haru vagyok, ez pedig itt a Dungeons 3. De hangos. Folytatjuk a már megkezdett kampányt, ott, ahol abba hagytuk. The Prince of Hell. Talia had reached Termite Island. The time had come to begin preparations for the attack on Doloran and Jaina Overproud. Lakesville fell like a sandcastle under the feet of a 4-year-old, and afterwards was plundered in accordance with age-old custom. Yet as satisfying as it was just a little fish in a great big ocean of good. For the hydrophobic evil had, from the start, planned to capture the city's amazing fleet, which, as opposed to the horde ships, did not sink like rocks. And so it was that Talia's creatures were driven aboard and the sails were hoisted. As the smoking ruins of the city slowly disappeared below the horizon behind them, the ship set sail for Termite Island, even if no one actually saw the impressive sight, as everyone, hey, I said everyone, was focused on the new target. The aforementioned island was the seat of the magician Jaina Overproud. Jaina was pretty and kind-hearted, and therefore, naturally, absolutely despicable. And if that weren't already enough reason to deal with her, she was also one of Tanos's buddies. Jaina ruled from Doloran. Ah, Doloran, home of arcane magic and high finance alike. Disgusting. Upon landing, the leisurely Evil's army slowly made their way to the financial capital. Yet it would be a good idea to acquire additional, even more powerful allies before facing Jaina. Az a probléma, hogy totál elfelejtettem, hogy mit, hogy merre, hány méter ebben a játékban, de remélhetőleg hamar visszatérnek a megfelelő ritmusok. Talia and the remains of the cold-blooded Evil's army had reached Termite Island. Here the egotistical magician Jaina Overproud ruled over her magical financial stronghold of Doloran. I'll take care of this witch in short order. Na jó. We'll just build up an army and beat on everything we see, just the way we did before. It's always worked until now, whereby the question arises, what the hell kind of a strange room is that? What's it good for? In fact, that was an excellent question. Naturally, it was a... wait a moment. Yes, actually, it was a hellhole. A hellhole is a portal directly to hell. What do we need that for, you ask yourselves? Another excellent question. Ah, here. Because we want to summon a pit fiend, of course. The demonic and savvy evil plan to lead a pit fiend to Doloran in order to have an ace up its sleeve in the fight against Jaina Overproud. An ingenious plan, I must say. Okay, pit fiend sounds good. I can see him now. This guy with muscles of steel and... whatever. How do we do this? Well, first we need a few ingredients, which we then, for the sake of simplicity, just throw into the hellhole. We need corpse dust. However, it has to be from Termite Island, so we can't just scrape it off our zombies, but have to organize some from local graveyards. And toenails? That's simple. Oh, from a centaur. Fortunately, these primitive beings should have a few camps around here. What a coincidence. Besides that, we also need some worm slime. Ugh. Saying it makes me shudder. And spider legs. We'll probably find those kinds of creatures here in the underground. Probably a lot sooner than the tense evil would like. Na, először is. Hang. Hát... Eléggé le van húzva. Akkor hagyjuk. Oh, yes. And it also requires Na, hogy is működtek itt a dolgok? unfortunately live heroes too.
They're not likely to let themselves be thrown in there just Igen, like that. igen. So we need a plan. We can think about that later. The other things will be easier to get. Through fair trade? Through killing. Jó. Ajaj. Aha. Kezdjük az, hogy kibővítjük mind a kaját, mind a elérhető egységes számát. És hol is kellett? Nem? Kellenének munkások, hol kellett venni munkásokat? Nem itt. Nem. Várjatok. Hol kellett munkásokat venni? Ja. Megvan. Jó. Aha. Hát itt haladjunk tovább, nézzük meg mi van erre. Nem, hanem itt tessék tovább menni. Mi van itt? Démonok is kellenek. Itt nyitunk nekik egy utat. Úgykák majd fölfelé bővülhetnek. Így. Így. Payday. Fejlesztések. Hogy is működtek ezek? Prison. Mik vannak? Vortex. Naga az kell. Mit érdemes? Ez csak pénzbe kerül. Vortexet hozunk. Nagát pedig kikutatjuk. Mert az nem árt, ha tudnak gyógyulni. Jó, először a nagát. Így. Rendben. Malicious creatures are marching across Termite Island. Men, and of course women. Stop them, for the Alliance. Well,
Not the alliance, but the alliance of all good folk, and so, you know what I mean. Anyway, stop them, for the goddess! Whoops! Apparently the heroes weren't as stupid as they looked, and had noticed the pitter-patter and banging in the underground. As if that weren't enough, Yaina Overproud herself was there. Excellent. That saves me a lot of time and work if I can defeat her right here. Easy there. We really don't have the kind of budget that lets us burn a story character in a single map. Besides, it was necessary to stop the marching heroes, and then, immediately following a stay in the dungeon's own hotel, Le Prison, sacrifice them to the hellhole. Úgyhogy legyen hely. És akkor... Jó. Legalább egy távolsági még. És még egy naga kellene. 2 healer. Enemies have entered the dungeon. Give me my orders! Még egy naga. Rendben. Na, akkor kezdjük el felépíteni seregeket. Undead. Graveyard. Ja, ezt ki kell bővíteni. Kell nézni, mi van erre. Oh. Much like the Hero Academy on Newbie Island, Termite Island was a place frequented by aspiring adventurers. When rumors of a newly opened dungeon made the rounds, many heroes came from all over the island. These would be unpleasantly surprised to encounter not a nicely balanced beginner's dungeon, but the cruel evils complex and trap-riddled caves instead. Elbeteg. Ezt így üssétek ki. Mini kasszát csinálunk ide. Hát igazából nem kell. Csak ki kell ütni ezt még. Meg ezt. Így. És akkor itt simán át tudnak majd jönni. There are enemies in your dungeon. Hey! Keep your hands to yourself! Tessék, dolgozzatok a pénzetekért. És akkor... Graveyard. Csak hogy legyen hely. Jó, na ide kinézni. Itt van egy fontosat jeled, azt mondja. Megnézzem, mi van arra. És itt is megnézzük, mi van erre. Ja, építeni kell egy börtönt, és azt hol? It's payday. Jó. Értek, csak először nézzünk ki. A giant worm has been sighted in the dungeon.
Everything good must die. Wow. Enemies have entered the dungeon. For the absent. Whoa! Bele kell dobni a... Hol volt az a... The disgusting evil picked up some worm slime with the hand of terror and threw it into the hell. It was done. All of the requisite worm slime had been collected. Oh my, I saw this documentary about liposuction one time. Még egy aranytellér, ez jó. Another challenge mastered by the repulsive evil. Úgy. Helyett pulyka. Your dungeon heart is under attack. Hát ezek meg honnét jöttek. Na jó, akkor nézzünk ki. A spider nest has been unearthed. De komolyan, ahányszor kijövök, annyiszor fedeztek fel valamit, nehogy el tudjak indulni. Csapjátok szét ezt a nestet. The arachnomanic evil had torn off the first spider leg, just what it needed for the hellhole. It carelessly threw the rest of the spider and the remaining 7 legs aside. The non-arachnophobic evil threw the first spider legs into the hellhole. Why did that please the demons? No idea. Maybe they ran out of interdental brushes. Kell ilyen cucc. Na, mostan leszek és nyugtunk. I am the evil. Tényleg. Annak is kell.
Some kind of staging post would be required before any heroes could be sacrificed to the hellhole. Undefeated heroes would be rather uncooperative, but dead ones would be of no help to the broad evil. The solution was obvious. A prison had to be built. The always wanted to be a prison guard evil immediately began to research and build one. Your dungeon heart is under attack. Csodás. Your dungeon heart is under attack. Na, viszont most már tudunk börtönt építeni. Vagy fogunk tudni börtönt építeni. Defend the dungeon heart. Every good must die. Na. Jó, mindenki megy gyógyulni. És akkor most már tudunk csinálni fontosabb dolgokat is. 150-be fog kerülni. Guard room. Egy. Jó, ezek férgek jönnek lassan. Na, hol legyen egy börtön? Enemies have entered the dungeon. Ez a rész tetszik. Oh, I'll be back. Ja, I am even stronger. The dungeon heart is being attacked. nem vernétek le itt ezeket a dolgokat? Csak úgy kérdezem. Na jó. More power. Honnan jön ez a rengeteg bogár? Na jó. Így nem leszünk jóban egyáltalán.
There are enemies in your dungeon. Ja, hogy itt van egy féreg. Evil will triumph! What? Jó, elfogytak. Rendben. Tök jó lenne, agyonvernétek már ezt a valamit. Payday. Na. Ez meg volt. Igen, börtön. Hello, hello, Eliza. Szia. Még ezek gyógyulnak. Ez gyógyul. The first prison had been built. Now, heroes could be imprisoned when they were defeated. This was not only important for sacrificing the heroes the hellhole so desperately wanted, but also because each hero generated some evilness at the end of their stay. Exactly. Let them stew and rot in prison, the miserable do-gooders. Something our quick-tempered protagonist obviously desired. The very best thing, though, was the fact that any heroes that died in prison became skeletons. The necrotic evil immediately wanted to try this out, of course. Enemies have entered the dungeon. Ide pedig a workshopot. Ja, elmélyültem egy kicsit. Régen játszottam vele, rá kellett jönnöm megint, hogy működnek a dolgok, nem figyeltem hirtelen a chatet. Na. Ott tartottunk, hogy... Igen. The first hero awoke in the prison, where his death would generate some wonderful evilness for the disgusting evil. Outstanding. Oh, yes. And some heroes also needed to be sacrificed in the hellhole. A tough decision. Maybe we should see what happens when we throw a few of these elves with the swords into the hellhole. Why? Is that some sort of secret recipe? Recipe? No idea. But it sounds like fun. Damn fair-skinned elves. Oh, but in the end, they are related to us. Those tree-cuddling hippies have nothing in common with us dark elves. The listening closely evil was informed that the demons of the hellhole might be interested in trading a handful of priestesses of the light for one of their female demons.
This sounded like a very interesting trade indeed. Kaptok még egy kis börtönt, hadd legyen hely. Pénz van, fejleszteni kell. Itt megnézzük innen erre. Tervezem, hogy lesz. De igazából ezután elindíthatom a szeret, és nem arról van szó. Csak elég érkeztem apexezni, és nem tudom, hogy ma fognak-e szólni. Ha nem megyek apexezni, akkor lesz hosszabb ideig is valami. De a szeret azt elindítom. Ha megyek is apexezni, majd csak este lesz valamikor, gondolom 8 körül. My goodness, as if your split personality wasn't annoying enough. No. I can't really argue with you there. I too wish that Sister Seeing her. Two Shoes would finally go and bother someone else. Így. Payday! Rumor has it that the demons of the hellhole might welcome the sacrifice of a few little snots. Or maybe it's just because it's fun, too. The experimental evil immediately tried it out. Ha? Ah. Gyertek csak ide. A hero died in the unspeakable evil's prison. In fact, this wasn't such a bad thing. A skeleton rose from the dead hero's remains, which would henceforth serve the homicidal evil without questions or demand. Igazából annyira már nem lesz szükségünk ezüstre, mert tehát megműveltem egy lent, és akkor kaptunk új recepteket, új pajzsot, meg új felszerelést, úgyhogy az ezüst már annyira megint nem lesz szükséges. De persze, attól függetlenül elmentünk még ezüstért. Adjat a póklábat! Persze, ahhoz megyünk. Azért elmegyünk még simán. Most letolom ezt a pályát, aztán elindíthatom Valheim-et, és egy pályát akarok indítani. Így. Póklábak. The sacrifice of the spider done. All of the spider legs have been tossed into the hellhole. The spider-hating evil had mastered the assignment without even breaking a sweat. Élőhős. A hero disappeared into the hellhole with a long, drawn-out and an almost reckless disregard for gravity.
The hellhole rewarded the sacrifice of a live hero with a respectable burp. A hero disappeared into the hellhole with a long, drawn-out "Ah!" and an almost reckless Hülye ez a narrátor. gravity. A hero disappeared into the hellhole with a long, drawn-out "Ah!" and an almost reckless disregard for gravity. Tessék leverni őket. Így. Legyenek erősebbek. 150. Ez az végre. Lehet csinálni alkoholt. Nem ez. Erre van szükség. Tinker, igen, ilyet is kell csinálni. Ez pedig erre az oldalra, ha még kifér. Errefelé. Aha. Kell a hordának sör. Itt fogják csinálni a sört. Az anélkül egyetlen gonosz horda se működhet alkohol nélkül. És rakunk kettőt. Tinker kív. Ja. Ez pedig itt lesz. Így. There are enemies in your dungeon. Jaj már, hagyjatok egy kis nyugtot. Mindjárt végig csapdázom az egész dolgot, aztán jöhettek. It's payday. Ez is megvan. Már csinálom is. És ide még kifér majd egy. Ó, tökéletes. Dolgozzatok. Na, azt mondja, hogy hol vannak a csapdák? Nem? Nem? Itt vannak a csapdák. Ide?
enemies have entered the dungeon. Ezt elintézik. Ó, van itt már egy csomó élő hős. Mehet a lyukba. A hero disappeared into Még the három. hellhole with a long, drawn-out Kettő. and an almost reckless disregard for gravity. Uff. A hero disappeared into the hellhole with a long, drawn-out and an almost reckless disregard for gravity. Na, gyere. It was done. The self-sacrificing evil had thrown the required number of heroes into the hellhole, which in turn commented on the fact with a loud, contented belch. Ó. Gyémánt? Azonnal. Ezt ki tudjátok ütni. Nem kell elmennetek, ezt csináljátok meg. És már is van hol pakolnotok. Na. Fejleszteni kell az embereket. Jó. Trinket. Jó. Akkor maradunk az egyszerűbb dolgoknál. Na. There are enemies in your dungeon. Just wait. I am the evil. Jaj, komolyan. Csapjátok le őket gyorsan. Hát, van egy előttörténet, tehát lényegében ez az egész egy Warcraft Evil comes from above. paródia. Tehát az a lényeg, hogy nagyon unatkozott a főgonosz, az hihetetlenül gonosz, valami ilyesmi a neve. És úgy döntött, hogy meg akar hódítani egy új világot. I am És the befolyást tett erre a szőke csajra. evil. És most ő a halál hírnök, és most mindenkit le fog igázni, de nagyon. Nagyjából ennyi a történet. És most megyünk és mindenkit leigázunk, de nagyon. Errefelé. És nagyon jó a szöveg. Tehát nincs nagy története, de a narrátor, meg az elfnek a párbeszéde nagyon jó tud lenni. Hát én szarom a röhögést amúgy. Tolj el ide. It's payday. Farkas. Miért? The merciless evil's armies destroyed the hobbit camp with joyful efficiency. These hobbits wouldn't be running off throwing any rings into any lava in any mountains anymore. Jó. Power. 4-es. So incredibly strong.
Enemies have entered the dungeon. Jaj, de jó. És ha lenne annyi eszem, hogy fejleszek, akkor tudnák varázsolni is így pluszba. Vár most, hogy beszélek róla. Lecture, ha. Your dungeon heart is under attack. Tessék menjetek gyógyulni. És amúgy egy ilyen dungeon építéshez így... What? Na, azt mondja, hogy... dolgoznak. Na, orkokat kéne felvennem, akik dolgoznak. Ctrl 1. Jó. És akkor kellenének orkok, akik csinálják a felszereléseket. Ezt beüteni kell a népet. Egy, kettő. Igen, ott ork dolgozik. Melyik is ez? Tinkerer. Orkok azok csinálják a dolgokat. Itt kik dolgoznak. There are enemies in your Meg dungeon. goblinok dolgoznak. Aha. És akkor még kellene 2 goblint is. 1, 2 goblin. Meg egy hír ide. Ja. Na, F2. Nem? Egyes. Na. Teammate ki. Jó. Felcihelődtök. Te jössz dolgozni ide. Te is jössz dolgozni ide. Hogy? Ó, kéne egy mana raktárat is csinálni, csak úgy miért ne alapon. Mondjuk ide egy kis mana raktárat. Mert hát az lehet nem ártana. Könyvtár se ártana. Spell sem ártana.
Még több spell sem ártana, és annál több spell sem ártana. Jó. Payday. És hát meg akkor ezt megcsináljuk könyvtárnak, ezt a részt. Összeköttetéssel. Így. Kellenek ezek. Úgy. Meg egy ilyet is. Vizsgáló könyvtár. Akkor igazából ezt még lehet bővíteni egyre. Kicsikét. Na, most már dolgoznak mindenhol, minden igaz. Jaja. Mennyi dolgozzák. Everything good must die. Na most már van manna is a raktáron. És már lehet jó spelleket készíteni. Ja, most nincs pénzük egyelőre. Whoops! The first centaur had lost one of its Ohó, szétlépés. But it was exactly what the absolutely no regrets whatsoever evil needed for the hellhole. Még nagyobb védelem kell, hogy el tudjam hagyni normálisan a környezetet. Munkára. Ó, megoldották, jó. Akkor menjetek, gyógyuljatok föl. És aztán... a csapdák, ugye? Igen.
Steel iron hide. There are enemies in your dungeon. Research. Research. Aha, értem most már, hogy működik ez az egész. Oh, hey! Na. Oh yeah. És már jól néznek ki. Good will fall. It's payday. And still the Horde, I mean the evil, spread their infestation across Termite Island. Onwards, peoples of the Alliance, drive this riffraff off. Otherwise, the tourists will stay away and we'll have to close up shop. I'll be at your side. Well, later. I have something important to do in Doloran. All the best, and for the Alliance and so forth. Damn, that cowardly magician is escaping. Just like I hadn't said anything. As Jaina got out of Dodge, her subordinate heroes from the nearby village did what heroes do best. Desperately head for their opponents, using brute force and violence with absolutely no finesse whatsoever. The dungeon protecting evil made ready. As a really broad hint, the savvy narrator pointed out to the perplexed evil that the graves in the graveyard might just need a hearty smack or nudge to release the valuable corpse dust. There are enemies in your dungeon. Szevasztok! Hogy? Aha, ide le kell tenni az idézőt, hogy legyen. És legyen mondjuk 2. És akkor behúzok még egy... legyen 2.
There are enemies in your dungeon. Na, mennyire erőteljes ellenfelek. Ja, ezek mi átsétálnak ott, az úgy reszeltek nekik. Gyere már, verd le ezeket. Jó. És kiütöttétek már? Ó, még egy aranyat találtatok, remek. Így. És ide akartam még ilyet. Jó. Haladjunk tovább. The fabulous evil's armies had reached the city. Yaina, however, was long gone. Then I suppose I'll just have to take it out on the inhabitants. Forward! Oh, haven't you plunged enough cities into ruin? Is that a trick question? I'll admit I could have saved myself the question. You monster! Thanks. Take that, this hero camp has been destroyed. Excellent work. So now let's do it again. All the poor souls who have to die because of my failure and my lack of willpower. It's so sad. Ha ha ha! Plunder, burn, kill. There are enemies in your dungeon. Na nézzük, merre felé kell menni. Tovább. Itt kellene valahogy átjutni. Csak itt egy város van. Akkor jöjjünk erre. Oh. De jó. Eager to explore Evil's army had discovered one of the heroes' camps. They immediately took care of its demolition. Exactly! Come on! Let's tear the place apart!
There are enemies in your dungeon. Már megint? Another glorious victory for the Queen of Evil. I mean, for the absolute evil. Of course. I mean, it's not my army. Not yet. Anyway. You're the Queen of Evil? Well, I didn't vote for you. And anyway, Queen of the Damned sounds better to me. Really? Oh, God. Terrible film. Except for the music. But of course, a bit better love story than that bit at Twilight. És van valami könyv. Az ott lépcső, ott le tudnak jönni. Ide el tudtok jönni. The far-sighted evil had discovered a modest little centaur camp. Like any good, nature-loving being, the horrible evil immediately wanted to convert this area into a nature reserve. Of course, that meant that everything that was in the way had to go. It's payday. Na. Oh, those poor centaurs. Unfortunately, they had to die for the good of the greater evil. Jó, menjetek haza. Regenerálódni.
Another lemming rushed over the cliff. Oh, I mean hero in a hellhole, sorry. The power flows through my veins. There are enemies in your dungeon. Oh, nay! Take that! There are enemies in your dungeon. Sure showed him. Ouch! Payday.
Egyes csoport. Jöttek ki. Good will fall. Itt át kell menni. Ó, néhány ijász. Enemies have entered the dungeon. Meg lehet még őket rázni valamivel. Az igen. Gyertek hátra. Gyógyuljatok meg szépen. No, gyertek hátra gyógyulni. Ez mi? Ja. Már csak korszok kellenek. Na gyertek. It's payday. There are enemies in your dungeon. Megvagytak? Na, kapogjunk be akkor újra.
Sadly, one of the hero's mighty champions lived in the city. Ronin, whose cliché-soaked name we stole one-to-one from another universe, had retired here, and was anything but pleased to see evil creatures. However, whoever put that sanctimonious do-gooders lights out permanently was sure to be richly rewarded. Reward or not, it'll be fun. Come on, fight! The great champion Ronin hit the floor. The radiant with happiness evil was extremely pleased. At the same time, this anti-heroic act was generously rewarded. Csapjátok szét. Another city destroyed. You're so evil and cruel. Thanks, that's really nice of you. I despise you. Careful now. Hate leads to the dark side. The strategically brilliant eagle had eliminated all the dangers and made the dungeon a fairly safe place. Summoning the pit fiend should now be child's play. There are enemies in your dungeon. Another graveyard. Excellent. Here we should be able to find the rest of the corpse dust. Get a move on, people! Loot those graves! My toenails are curling. Looting graves? How repulsive! Yeah, go share your moral outrage with someone who cares. The graveyard's ludicrous guards had been retired. Good thing for the gravedigger, who didn't have to go far this time. Hogy húzzák már? Na, hazaérnek az embereim, és akkor megidézzük a pokol királyát, vagy valami hercegét, vagy valami ilyesmi. Vagy egy pokoli herceget, attól függ. Meg is jöttek. The first corpse dust was sacrificed to the hellhole. An excellent start for the sacrifice offering evil. It was done. All of the required corpse dust had been sacrificed to the hellhole. Kenta úr láb, The jó. mastered this task evil patted itself on the back, right before it remembered the spiked metal gloves. Ouch.
hunt for the centaur toenails was going well. The ruthless evil was entirely consumed by hunting fever. It was done. The last centaur had lost its toenail, which the eager evil quickly sacrificed to the hellhole. As it did so, it realized that every centaur actually had 4 of the stupid things. Naturally, that would have made the job just a bit easier. But hey, outstanding intelligence was never an employment criterion for evil archvillains. Either way, the goal had been achieved. Finally, it was done. The last ingredient had been thrown into the hellhole. The victorious evil patted itself on the back in triumph. The hellhole began to bubble and make fart noises. Something in the middle whirled wildly, while it slowly grew. The sound that caused it could be seen as a demonic litany, but upon listening closer, one recognized a joyful whee! It was the pit fiend, who now emerged from the whirlpool with a wild laugh. Laugh. Oh, do I do that? Okay. Prince of Darkness, obey my orders, and of course those of the absolute evil. You, mighty pit fiend, cruelest of the cruel. His name is Crowley. I beg your pardon? It says here in the script the pit fiend's name is Crowley. Not that it's important since he doesn't speak, but I just wanted to mention it. All right, Crowley. You, Crowley, will help us defeat Yaina Overproud. We will transform this world into an image of hell. Daughter, try to defeat your evilness. I still haven't given up on you. Fight it! Use all your willpower. Oh, Father, I'm still here. I'm trying. Well, now and then, at least. But my evil self won't let me talk about it. It refuses to hear my arguments, and it doesn't care what you say. How often do I have to tell you? The pit fiend Crowley listened to Talia's inner quarrel and grumbled at Tanos' words. Non-residents of hell were so annoying. Tanos disappeared after the evil Talia's rant and tirade of insults. She then turned to Crowley. Come, pit fiend. Crowley. Let's get that accursed magician. Yaina Overproud. Your days are numbered. The storming